first we are discussing about the secondary growth in Dicot stem. We already know that the secondary growth in Dicot stems include stellar secondary growth and extrastellar secondary growth. What is stellar secondary growth? If that secondary growth takes place by the activity of the lateral meristem, that is called vascular cambium. Such a type of secondary growth is called stellar secondary growth. If the particular secondary growth takes place by the activity of the lateral meristem Cortex cambium, such a type of secondary growth is called extrastellar secondary growth. So, stellar secondary growth takes place by the activity of vascular cambium, and extrastellar secondary growth takes place by the activity of Cortex cambium. First one, stellar secondary growth. The stellar secondary growth takes place by the activity of vascular cambium. What is vascular cambium? Vascular cambiums are the meristematic layer that is responsible for cutting vascular tissue. Vascular tissuesine കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ലെയറുകളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? വാസ്കുലാർ കാമ്പിയം. What is vascular tissue? Xylem and phloem together we can call vascular tissue. So the meristematic layer that is responsible for cutting off what? Vascular tissue, that is xylem and phloem, that is called a vascular cambium. Is it clear? Secondary growth in Dicot stems include following steps. First one, formation of cambial ring, and the second one, activity of cambial ring. There are two steps involved in the process of secondary thickening in or secondary growth in Dicot plants. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പാർട്ടാണ്. ആ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്? വാസ്കുലാർ കാമ്പിയത്തിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ കാമ്പിയമാണ് അവിടെ ആ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് formation of cambial ring, and the second one is activity of the cambial ring. First step is formation of cambial ring. Look here, this is one of the tiers of Dicot stems. If you look this particular structure, we can see that here the vascular bundle, this part, is it clear? Here the vascular bundles are conjoined, collateral and open vascular bundle. Why is it called open vascular bundle? Between the xylem and phloem there is a cambium, so we can call open vascular bundle. Dicot stems shows open vascular bundle. They are conjoined and collateral, open vascular bundle. So in the case of Dicot stem, the cells of cambium present between primary xylem and phloem, such a type of cambium is called a intrafascicular cambium. In the beginning of the chapter, we already mentioned interfacicular cambium and intrafascicular cambium, Cortex cambium. These all are the examples of lateral meristem. Here, Dicot stems, the cells of the cambium present between the primary xylem and primary phloem is called a intrafascicular cambium, which means, look, this each cambium we can call what? Intrafascicular cambium. What we call intrafascicular cambium. Here the cells of the medullary rays adjoining intrafascicular cambium. Look, what is medullary rays? Medullary rays are the parenchymatous cells found between the two adjacent vascular bundles. Is it clear? Look, between this vascular bundle, adjacent vascular bundle, there is a parenchymatous cells that is called a medullary rays. That medullary rays helps to joining the intrafascicular cambium that become meristematic and form a interfascicular cambium. What we call interfascicular cambium. Look, between the two vascular bundle or between the two adjacent vascular bundle, there is a parenchymatous cell that is called medullary rays. That particular medullary rays helps to adjoining the intrafascicular cambium. It will become meristematic and to form a interfascicular cambium. അതായത് ഇതിനിടയിലുള്ള മെഡുലറി റൈസ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു? ആ മെഡുലറി റൈസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറയുന്ന കാമ്പിയം രണ്ട് അഡ്ജോയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അഡ്ജസെന്റ് സൈഡിലുള്ള വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലിന്റെ കാമ്പിയങ്ങളെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു?
ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിനെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയാൽ എന്താണ്? Can divide itself. So that is the reason why that particular cambium is joining and become meristematic to form a interfacicular cambium. What we call interfacicular cambium. So what is intrafascicular cambium? Intrafascicular cambium means cambium present between the primary xylem and primary phloem, that is called a intrafascicular cambium. Then the medullary rays found between the two adjacent vascular bundle, that is helping for joining this intrafascicular cambium, become meristematic to form a interfacicular cambium. Thus a continuous ring of cambium is formed. So this is the formation of cambial ring. നോക്കുക, ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ട്, എന്നാൽ ആ ക്യാമ്പിയം ഒരു എക്സാക്ട് റിംഗ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരം ക്യാമ്പിയത്തെ, ഈ സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഇത്തരം ക്യാമ്പിയത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇൻട്രാഫസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ രണ്ട് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുകൾക്കിടയിലുള്ള പാരൻകൈമാറ്റസ് സെല്ലുകൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡുലറി റൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ മെഡുലറി റൈസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവുകയും അതുവഴി ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ക്യാമ്പിയങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു? ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻട്രാഫസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം എന്തായി മാറുന്നു? ഇന്റർഫസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയമായി മാറുന്നു. ഇന്റർഫസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം, അതായത് രണ്ട് അഡ്ജസന്റ് സൈഡിലുള്ള വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലിന്റെ ക്യാമ്പിയങ്ങൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതവിടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു റിംഗ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എ കണ്ടിന്യൂസ് റിംഗ് ഓഫ് ക്യാമ്പിയം ഈസ് കോൾഡ്. This is the formation of cambial ring. This is the first steps involved in the process of secondary thickening in Dicot stem. This process takes place in which part of the Dicot stem? Stellar part of the Dicot stem. So we can say that this is the stellar secondary growth. That particular process takes place by the activity of the vascular cambium. What is vascular cambium? This vascular cambium is helping for cutting off vascular tissues, xylem and phloem. So here one of the cambial ring is formed. Next one, activity of the cambial ring. Already cambial ring is formed. Once the cambial ring is formed, the next step is the activity of the cambial ring. Here already the cambial ring is formed. This cambial ring become active and cut off the cells both towards the inner and ഔട്ടർ സൈഡ്. ഈ പറയുന്ന ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് അവിടെയുള്ള സെല്ലുകളെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കട്ട് ചെയ്യുന്നു. The cells cut off towards the pith. Cells cut off towards the pith means what? ഈ സൈലം പിത്തിനകത്തേക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സെല്ല് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ആ സെല്ലുകൾ മെച്യൂർ ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി സൈലം രൂപപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ the cells cut off towards periphery, it mature into secondary phloem. നമുക്കറിയാം കൺജോയിൻ കൊളാട്രൽ ബണ്ടിലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ്? സൈലം അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയം പുറത്തുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയും അത് എന്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു? വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ആണല്ലേ, അത് എന്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു? സൈലത്തെയും ഫ്ലോയത്തെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൈലം സെല്ല് അകത്തേക്ക് പോവുകയും അത് മെച്ചുവേർഡ് ആയിക്കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി സൈലവും ഫ്ലോയം സെല്ല് പെരിഫറൽ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു? സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. Is it clear? As a result of the activity of the cambial ring, the amount of secondary xylem produced is greater than that of the secondary phloem. So that particular primary phloem and secondary phloem get gradually crushed due to the formation and accumulation of secondary xylem. Is it clear? This is happening in where? Dicot stem. This is the secondary growth or secondary thickening takes place in stellar part. Such a type of growth is called stellar secondary growth. Is it clear? So the activity of the cambium is responsible for the environmental factor and physiological factor. Environmental factorകളും physiological factorകളും cambiumത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണമായി മാറാറുണ്ട്. In the case of spring season, this cambium is very active. That is the reason why that cambium produce large amount of xylem elements with a wider cavity.
Such a type of wood is called a spring wood. Spring season ഈ cambium very active ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഒരുപാട് xylem elementsകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം വുഡുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, spring wood, or we can call early wood. Look, this is the spring wood or early wood. It is lighter in color and has a lower density. Then another type of the wood that is called a autumn wood. Autumn wood means in winter. This particular cambium is very less active and they produce very few xylem elements with narrow vessels. Narrow vessels. This type of wood is called a autumn wood or late wood. This is the autumn wood or late wood. So depends upon the activity of the cambium. There are two type of wood. One is called autumn wood and another one is called spring wood. Is it clear? These are the wood formed based on the activity of the cambium that is controlled by physiological factor and environmental factor. So if the cambium is very active in which season, spring season, so they produce the large amount of the xylem elements in the wider cavity. Such a type of the wood is called a spring wood or early wood. That particular wood is light in color and less density. Then another one is called what? Autumn wood. So in winter that particular cambium is very less active. That is the reason why they produce very few xylem elements with a narrow vessels. This type of wood is called autumn wood or late wood. Autumn wood is darker and has higher density. So spring wood is lighter, less density, and autumn wood is darker and high density. These are the two type of wood. Is it clear? So these two kind of wood that appear as alternate concentric ring constitute an annual ring. So what is annual ring? Two band of autumn and spring wood produced in 1 year, that is called annual ring. So this autumn wood and spring wood appear as alternate concentric ring constitute an annual ring. So these two together we can call annual ring. This is used to estimate the age of the tree, that is dendrochronology. Age of the tree we can estimate it by the help of what? Annual ring. What is annual ring? These are the two band of which one? Autumn wood and spring wood produced in 1 year, that is called a annual ring. So here the two kind of wood that appear as a alternate concentric ring constitute an annual ring. Next one, heartwood. What is heartwood? Heartwood is the hard, dead, dark brown colored, highly lignified and non-functional part of the secondary xylem of old trees. Look, this part is called a heartwood. Heartwood is dark brown color. Is it clear? This dark brown part is called heartwood. This dark color is due to the deposition of organic compound. What are the organic compound? Tannins, resins, oil gums, aromatic substances, essential oil, etc. Because of that particular deposition of organic compound, the heartwood central part is dark in color. These substances, this particular organic compound is helping to make that particular wood is hard. The same time it is durable and resistant to attack of the microorganism and insect. ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസോ ഇൻസെക്റ്റുകളോ ഒന്നും ഈ ഒരു പാർട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം വുഡുകളെ എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? നമ്മൾ ഫർണിച്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഹാർഡ്വുഡ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടു സ്റ്റെം. അപ്പൊ ഹാർഡ്വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ്വുഡ്. ഹാർഡ്വുഡ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബ്സുകളിൽ നിന്നും ഇൻസെക്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അത്തരം വുഡുകൾ. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിലെ ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഏതുതരം ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ്? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സച്ച് ആസ് ടാനിൻ, റെസിൻസ്, oil gums, aromatic substances, essential oil. ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറബിൾ ആകുന്നതും
dark color ഒക്കെ ആകുന്നത്. Is it clear? The next type of the wood is called a sapwood. ഏതാണ് sapwood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Sapwood is the peripheral region of the secondary xylem. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വുഡിന്റെ പെരിഫറൽ പാർട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് sapwood. Sapwood ഒരു ലിവിംഗ് പാർട്ട് ആണ്, ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ ആണ്. ഇതൊരു ലിവിംഗ് പാർട്ട് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ ആണ്. It is involved in the conduction of water and minerals from root to leaf. റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലീഫിലേക്ക് വാട്ടറും മിനറൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് നിർവഹിക്കുന്നത്? സാപ്പ് വുഡ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡാണ്, സാപ്പ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഹാർഡ് വുഡ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളറാണ്, സാപ്പ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റർ ഇൻ കളറാണ്. ഹാർഡ് വുഡ് ഡെഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സാപ്പ് വുഡ് എങ്ങനെയാണ്? living ആണ്. Is it clear? These are the two type of wood. One is called hardwood and another one is called sapwood. Next one, extrastellar secondary growth. We already know that the extrastellar secondary growth takes place by the activity of the cork cambium. That is one kind of the lateral meristem. What is cork cambium? Cork cambium, another name is called phellogen. So what is cork cambium or phellogen? It is the secondary lateral meristem which originates from the extrastellar region or which originated from the cortex. What is cork cambium or phellogen? It is the secondary lateral meristem that is originated from the cortex part or extrastellar region part, that is called cork cambium or phellogen. It consists of two type of tissues. One is called phellum, another one is called phellodum. Phellum, another one is called phellodum. First one, cork or phellum. What is cork or phellum? It is the dead tissues. The dead tissues form outside the cork cambium. Outside the cork cambium. What is cork cambium? It is the secondary lateral meristem originated from the extrastellar region or the cortex region. So that is called cork cambium. ആ cork cambiumത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഡെഡ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. Is it clear? So this cork is impervious to water due to the suberin deposition in the cell. So this is one kind of the tissues found in where? Cork cambium. Next one, secondary cortex or phellodum. What is secondary cortex or phellodum? The living parenchyma cells formed inside the cork cambium, that is called a secondary cortex or phellodum. So outside the cork cambium dead tissue, that is called cork or phellum. Inside the cork cambium living cells, that is called a phellodum, or we can call secondary cortex. So this secondary cortex, cork cambium and cork, or we can say that phellodum, phellogen and phellum, together we can call peridot. What we call peridot? Cork cambium or phellogen, cork or phellum, secondary cortex or phellodum, together we can call what? Peridot. So what is peridot? Peridot consists of cork, cork cambium, then phellodum, or we can say that phellogen, phellum, phellodum, together we can call what? Peridot. So the formation of peridoms takes place in where? Extrastellar part. This is the secondary growth takes place in dicot stem. So dicot stem, stellar secondary growth is present and extrastellar secondary growth also present. All together we can call secondary growth in dicot stem. Is it clear? Next one, bark. What is bark? It refers to all tissue exterior to vascular cambium, that is called bark. It includes peridot and secondary phloem. There are two type of bark. One is early or soft bark. It is formed early in the season. Another one is late or hard bark. It is formed towards the end of the season. These are the two type of bark. Then another one is lenticel. What is lenticel? These are the lens-shaped opening formed in the cork, that is called a lenticel. That lenticels is helping for exchange of gases. So lenticel function is respiration, exchange of gases. Next one, secondary growth in root. We already know that secondary growth takes place in dicot stem and dicot root. In root, the vascular cambium formed during secondary growth is completely secondary in
origin. So here also there are two steps involved in the process of secondary growth in where roots. One is formation of cambial ring and the activity of the cambium. First one, formation of cambial ring. We already know that in the case of root there is no cambium. Then how the secondary growth takes place in dicot root? Listen here. We already know that the conjunctive tissue. What is conjunctive tissue? It is the parenchymatous cells found between the xylem and phloem. That is called the conjunctive tissue. The conjunctive tissue inner to the phloem is become meristematic. The conjunctive tissue inner to the phloem is become meristematic and form a cambium. The same time outside the protoxylem. What is protoxylem? First formed xylem. Is it clear? Outside the protoxylem there is a pericycle cell. That pericycle cells also become meristematic and form a stripe of cambium. This cambium fuse together to form a cambial ring. What type of cambial ring? Wavy cambial ring. This is the formation of cambium in which type of plant? Dicot root plant. In this way the secondary thickening takes place in where? Dicot root. So the conjunctive tissue also become meristematic. The same time the pericycle cells also become meristematic. These two become meristematic and form a cambium, and these two cambium fuse together to form a wavy cambial ring. Is it clear? So the next step is the activity of the cambial ring. What is the activity of the cambial ring here? That particular cambial ring cut off the xylem and phloem, or they are cut off the vascular tissue. While cutting that particular vascular tissue, the cells form outward become secondary phloem and the cells form inward become secondary xylem. Is it clear? This is happening in where? Dicot root. This is the chapter. Is it clear?